Big round of applause, everybody, please. Shri Rajendra Garu is a distinguished Indian politician and an inspired public leader. Mallareddy Garni Satkarinchukunnamu. I request our team to please felicitate our guest of honor. మా అమ్మని మన్నించి వారి బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఈరోజు కార్యక్రమానికి వచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు దీస్ ఫెంటాస్టిక్ పర్సనాలిటీస్ ఆన్ ద స్టేజ్ అండి. So I request Srimati Anandya and Pro mobile bag this one. Okay sir. Boss మీరు ఎవరు నాకండి. Yes మేడం ఇటు చూడండి, ఈ కెమెరా చూడండి. ఓకే ఇది తీస్తారండి. ఓకే మొత్తం చేస్తున్నారు. సైడ్ కొట్టి सर मेरे को ना सर के सर देख ले सर ओके चलो सर प्लीज अक्सर सर सर रेडी सर 1 2 3 रेडी प्लीज ओके సార్ అక్కడ కొందరు కనిపిస్తలేరు, ముందుకు వచ్చేయండి కొంచెం. ప్లీజ్ వెయిట్ 5 minutes, ఓకే? Please smile, please. Last one, all. Yes. Okay, please everyone look at here. Okay. Yes, one more. Smile, please, sir. Yes, all of you look at the camera. Okay. Yes, one more. Okay. Okay, sir. స్కూల్స్ నుంచి ఒక 1000 టీమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తారు, టాప్ 1000 టీమ్స్ ని. వాళ్ళు ఫైనలైజ్ 60 టీమ్స్ ఫైనలైజ్ ఉన్నాయి 23-24 కి. స్టేట్మెంట్ సబ్మిట్ చేసి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ బాగుంది అని చెప్పి ఫ్యాకల్టీ హోటల్ టీచర్స్ హోటల్ ఆల్రెడీ యూ హావ్ బీన్ గైడింగ్ ద స్టూడెంట్స్. బట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎఫర్ట్ చేస్తూనే ఉంటాము మనకు ఆల్రెడీ. సో చిన్న స్టార్ట్అప్ స్టూడెంట్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఆల్సో so by common sense and all things. But here we would like only hackathon level lone kaakunda, so the students can take it to the next levels also. Prototyping level, these are the measures that needs to be taken care, so that we will be trying to address. Welcome to the upcoming session and నా పేరు భాస్కర్ and PM SHRI understandable తెలుగులోనే చెప్పేస్తాను. మై ఓన్ వర్షన్. దయచేసి మనం లేట్ అయింది. రెండోది రేపు మార్నింగ్ మరి 9 షార్ప్ కూడా దయచేసి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఉంది, ఇక్కడే ఉండండి. ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. ఆఫ్టర్నూన్ కూడా అటెండెన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, మీరు మానిటర్ చేస్తుంటారు. దయచేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా తీవ్రంగా తీసుకుంటుంది ఈ విషయాన్ని. అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ మ్యాండేటరీ. ప్రతి సెషన్కి కూడా వాళ్ళు కవర్ చేసుకుంటారు. దయచేసి అటు ఇటు తిరగకుండా దయచేసి మింగిల్ కానీ వేరే జిల్లా వాళ్ళతో మింగిల్ అయిపోయి టీం చేసినప్పుడు కొత్త టీం So TAM, SAM, SOM and we will be looking on to those things. I mean couple of days including the today also. And before that, the small exercise has been given here. So five rasaru. So 5 statements are given there, five individual lines that are given there. Now they are already said, so please sit in group. So each group should consist of 5 members. Make chats distribute chestaru. Either today or tomorrow we'll be distributing the chats also. 2 chats is there. In one chat you are supposed to prepare all those problem statement, దానికి solution ఏంటి, దానికి marketing ఎలా చేస్తారు and market size ఎలా ఉంటుంది,
ఫైనల్ సొల్యూషన్ అవన్నీ రాస్తారు. ఇంకో చాట్లో వచ్చేసి ప్రోటోటైప్ డ్రా చేస్తారు. సో దాని ప్రోటోటైప్ డ్రా చేస్తారు. So those things will be doing it. Those things needs to be done in a group. So group wise evali, group wise voluntary ga evarana. So what will be the first? I mean rearrangement. You are supposed to rearrange those 6 or 7 words which are mentioned there. Dani proper ga rearrange cheste so statement vachestundi. So anyone? Sure. So this basically this series interaction is not like a regular teaching and learning methodology. So this interact more, talk more, discuss more. Whatever the ideas that you are getting, you can share. Whether it is a silly idea or it is a costly idea, that doesn't matter. Only we have to put forward our hearts, our mind into the words. That has to translate into some idea generation. So this session basically for ice breaking. So we are all from different parts of Telangana, and just to have some fun with the arrangement of the thing. So we have arranged, I have given you a puzzle, 5 statements. So take 30 minutes for each question. Real design thinking requires deep problems. No, first one. Myself, real problem requires deep thinking. Yes sir. So perfect sir. So students learn better by doing the practice. Students learn better by doing the practice. Students learn better doing. Students learn better when they doing practice. Learn by doing. yes sir. So learning by doing methodology is one particular so teaching pedagogy which almost another Drives deeper learning. Curiosity drives learning always deeper. The next is the spotting some kind of similarity will be there. Fourth one is completely different among the 4. 3 similar ga untayi koncham Completion. That's the correct answer. Completion. Because so conclusion problem, challenge, constraint all are related to some kind of problem. Sketch, blueprint, so sketch. Yeah. Prepare a blueprint. Fourth one. one segment is hard one. Market, demand, segment are equal. Audience. Fourth one. Fourth demand. From this group it is demand. Segment. When demand is nothing but quantity, so on which we will be measuring so required quantity of good. The last one, iterate, refine, improve, finalize. So iterate, refine, improvement, ఇవన్నీ లోపల జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ 9 ఒకసారి మీ దగ్గర పేపర్ కానీ స్క్రిబుల్ ప్యాడ్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ photo facing any trouble or if you are having any frustration with any of one particular item. So if you are having frustration or if you are facing continuous trouble with any one particular item, so frustration can trouble can eliminate cheyochu. What are the modifications that can be done? Or else if you are interested in any one particular item, ee item ni ila modify cheste inka baaguntundemo ani cheppesi anpishna gaani, so we can have a discussion on that. So how these particular things can be modified such way that we can have one more application of these things. For example, water bottle undi. So water bottle after usage chestam 3-4 times tarvata use chestam drinking water purpose tarvata. Then instead of throwing it, then danni konచెం కట్ చేసి plants పెట్టుకోవడానికి నేను ట్రై చేసుకుంటా. So అలా యూజ్ చేస్తాను. ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ సమ్ డెకరేటివ్ పర్పస్ దాన్ని కొంచెం
decoration అది యాడ్ చేసి సో ఐ బి యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ డెకరేషన్ పర్పస్ ఇన్ దట్ వే సో ఈ నైన్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో సార్ వాంట్స్ టు ఆన్సర్ వన్ Create a waste. విచ్ వన్ సార్ Bottle, water bottle. వాటర్ బాటిల్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ సో 9 ఉన్నాయి సార్ మనకు సో హ్యాపీలీ ఒకటి చెప్పింది మళ్ళీ ఇంకొకటి సేమ్ ఐటమ్ చెప్పాలనుకున్నాయని చెప్పొచ్చు మల్టీ సో coffee mug, old coffee mug. I use it to keep the spoons in the kitchen, and sometimes I use it to keep the brushes also, even the clips or the pens. థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ So let us say if you want to sell your second-hand cloth and want to make profit out of it. Photo album inside of the photo. Nice. Sridhar, so sir is saying one thing regarding alarm clock. So personalized alarm clock చేస్తాను inside that photo పెట్టేస్తాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. So nice sir. Next. Normal coffee mug, if you put coffee, sometimes it is too much hot. So somebody feels that okay, I want to know the temperature before touching the coffee mug. So one person did what he did was he made a smart coffee mug just by adding one sensor. So that's the value of coffee mug is increase and it adds one feature and you just market it you can like that. So for a second one, let's say if you pour coffee, sometimes can we make some find out something, right? As per sirs are saying. So my innovation could be, I see one water bottle is there. So how to scale it? I need to be something innovative, right? And I want to sell the product. Okay. So what I'll do? Normal water bottle is there. Okay. For example, I just saw, that's why I came up with the idea. So this is a normal water bottle. Everyone is using, right? What I'll do? I'll change this cap. I'll make it like a sipper. Okay. So it would be useful for drinking the water. Maybe the Chinese का गाड़ी वाला हमारे मुंबई में बोलते हैं वो ठेले वाला कहते हैं, ठीक है? So they use as a, after drinking the water they use as to spread mayonnaise or oil. So there's a multiple use. So it could be an innovative idea. So that is the, I guess I'm telling the truth, right sir? Yeah. So this is my innovation and I can sell the bottle. So same like you need to try, I guess. Yes sir. That can be just weaved and they can be made as a one. And one more coffee mug. Used coffee mug can be used as a decorative item. As ma'am said, pen stand, brush stand. Instead of that, you can use it in a decorative manner by putting some cardboards like beads and some other cardboard like a top, just like a auto rickshaw. We can make it as a decorative item and can be used as a flower pot or a stand. And so many ideas are there with the used material. And for plant pot, one more idea is there to sell. Actually, when we pour water into that, it will drain. So it should drain, otherwise the plant will die. So for draining purpose, if we keep a bowl near it, which is attached to it, then it will be very easy for us to maintain the plant inside. Thank you. Sir, I am Hema from Certification. what else? You put a cap for case of 3 tablets so that it will solve the multi-purpose. So you identify the problem and you propose the solution. That may be a virtual or that may be a certificate. And the mosquitoes will be increases in the grass can. So this is the problem. How can we solve this problem? So any other solution for the same problem? Yeah. So the trash can problem, sir proposed one solution that some lead will be close to it. Any other solutions for the same problem? మిగతా పిల్లలకు కూడా 5 రూపాయలు 10 రూపాయలకు అమ్మేదంటే కూడా దాంట్లో కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. Moisture sensor. PM SHRI చెప్పేసి కుసంగి జిల్లా నుంచి వచ్చాను. ఈ వాటర్ తోటి మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం. పొలాల దగ్గర ఉన్నటువంటి రైతులకు వాన ఎక్కువ పడ్డా తక్కువ పడ్డా కానీ పంట ఒక అబ్బాయి దగ్గర కానీ ఒక బాటలు ఉన్న 5-6 మంది ఉంటే 5-6 బాటల్స్ ఆ 5-6 బాటలలో ఏరుతుంది. ఆ ఏరుతోటి వాళ్ళు ఒక దగ్గర కట్టేసుకుని ఆ బాటల్స్ ఒక దగ్గర కట్టేసుకుని మునిగిపోయేటప్పుడు ఆ పిల్లవాడిని వాళ్ళు ప్రాణాలతో కాపాడుకోవచ్చు. ఇది చిన్న థ్యాంక్ యూ. Going to our environment, so many mosquitoes produce. So this
ఇది ఓవర్కమ్ ఎట్లా చేయాలంటే ఆ ప్లాంట్ పాట్కి చిన్న హోల్ చేసేసి కింద అందులో నుంచి వాటర్ స్టోర్ కాకుండా మనం ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ అయ్యేటట్టు చూస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. From PM SHRI Maskapur, Nirmal district. Like water bottle, we can use it for like light holders also. By placing a light inside, we can give a beautiful light and we can color it on the surrounding of the bottle and we can place a beautiful light holder. And trash can, like we can place a small sensor below the trash can so that if someone is coming nearby the trash can, it will automatically detect it and it can open the lid of the trash can and plant something like sensor. If doormat is wet, it will automatically switch on the fan if you place some fan below the doormat and it will dry the doormat. Normally it is one of the big problem when doormat get wet and we have to replace it or something. Thank you so much. So, trash can use it, sir. That is difficult. ఏంటంటే చెత్త తడి చెత్త బ్రహ్మాండంగా సార్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ చెత్తను మన ఇంటి వల్ల ఏదైనా నల్లపొడి కూడా తడి చెత్త పొడి చెత్త కానీ చేసినట్టు కంపోస్ట్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. దాన్ని తీసుకుపోయి మన ఇంటికి అనేది రావు అక్కడ డోర్ మ్యాట్ దగ్గరనే ఆ సూక్ష్మజీవులను చంపేటట్టుగా తయారు చేయాలి. Where it can separate a dry waste and wet waste. So a sensor, you put a sensor so it can separate dry waste and wet waste. It was actually a project in my district and the person has done it from my school. He has got selected for district also. Thank you very much for this. Very well. Srinath, so let us say water bottle ఉంది. Water bottle plus tablets మర్చిపోతారు some users. That is the pain point that he felt. Somebody, let us say, water waste అయిపోతుంది. He want to put a smart water plant pot. So that is a pain point. User pain point identify చేయడానికి we will call that as a empathy towards a user. Then we defined our problem. What is the problem? మనం డిఫైన్ ప్రాబ్లం చేసుకున్న తర్వాత multiple ideas. Then next 2 steps we have not yet implemented. We will evaluate which are suitable, which are worthy and which are flexible. Then we will quickly do a prototype and test our idea. And we will take the feedback. If it is okay. Otherwise we will just come back and we will again redefine our problem and do the things. This is what the systematic design thinking problem is. Empathy with the problem, definition of the problem, then generation of వాటితో ఇంకోటి కొత్తగా ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా చేయొచ్చు. వాటర్ బాటిల్ లోపల ఆవు పేడ తీసుకొని అందులో వాటర్ వేసి కొద్ది మరిగించిన అంటే పుల్లింపజేసిన తర్వాత అందులో గోబర్ గ్యాస్ కూడా తయారు చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇన్నోవేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. సో ఇన్నోవేషన్ అనేది ఏదో ఇంప్లిమెంట్ చేసేయాలి అంటే ఎవరు చేయలేదు నేను చేయాలి మొత్తం వరల్డ్ మొత్తం మీద. సో అది అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్, ఈ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ ఆ సొల్యూషన్స్ అన్నీ ఇంకా యూజ్ అవ్వట్లేదు. నైట్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతూ ఉంటామో సో ద టార్చ్ డజంట్ కవర్స్ ఏరియా అండర్ దట్ పర్టికులర్ టార్చ్ ముందు వస్తుంది కానీ లైట్ మొత్తం కూడా. సో ఆ టార్చ్ కింద మాత్రం కనిపించదు. సో దట్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. సో దానిపై ఏం చేశారు? సో మల్టీ కలర్ హెడ్ ఫోన్ వైర్స్. సో హెడ్ ఫోన్ వైర్స్ ఎప్పుడు బ్లాక్గానే ఉండాలని చెప్పేసి ఒకటే కలర్లో ఉండాలా హెడ్ ఫోన్స్, దీన్ని కూడా మల్టీ కలర్ చేసేయచ్చు. కలర్డ్ హెడ్ ఫోన్స్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో అనదర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ వీ హావ్ సీన్ ఇస్ సో సామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో ఛాలెంజ్ అని చెప్పేసి కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. సామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో ఛాలెంజ్. So that is also we have taken as a design thinking under the design thinking. Innovation is COVID-19 కేసు దానికి సో మెడిసిన్ అయితే తీసుకొచ్చారు. COVID-19 మెడిసిన్ అయితే తీసుకొచ్చారు. దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని దాంట్లో ఇన్వెన్షన్ ఏమొస్తుంది, ఇన్నోవేషన్ పార్ట్, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ పార్ట్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ పార్ట్ అని చెప్పేసి క్లాసిఫై చేశారు. అండ్ దాంట్లో ఇన్నోవేషన్ ఏంటి చెప్తారా? వ్యాక్సిన్ మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయడమా ఆరెంజ్ వ్యాక్సిన్ now we should not use the polythene covers. So we have to use the paper only for carrying anything. So it should hold a good quantity. And it should not, the pouch cover also should be safe so that whatever I carry, that should not spill out. It is
is the customer requirement. Now the product. So on the request of customers, I have prepared paper packet. So this is a small purse-like packet where she can put the popcorn here while she is watching the movie, and easily the 4 to 5 fingers can be get into it. She can add the popcorns, and later on if she thinks that now enough, now she can zip lock the popcorn. సో నేను దాంతో ఐడియా అనుకున్నాను. సో బనానా పల్ప్ని కొంచెం స్టిఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి కట్ చేయడం లిటిల్ డిఫికల్ట్. సో దానికి మనం ఈజీగా ఓపెన్ చేయడానికి పోకపోవచ్చు. సో దాంట్లో ఒక చిన్న వుడెన్ స్పూన్ ఆర్ బనానా పీల్ తోటి చేసిన స్పూన్ కనుక మనం దాంట్లో పెట్టుకుంటే దట్ విల్ బి ఫైన్. అండ్ ద ప్యాక్ ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి బయోడిగ్రేడబుల్. అండ్ పేపర్ ఇచ్చి మనం ఇట్లా పాపప్ తీయగానే ప్యాక్ ఈజీగా, అంటే నో నీడ్ టు కట్ ద ప్యాక్, ఈజీగా. Or more important for you to clear that. Let's say wallet. The customer wants wallet. So 2 to 3 minutes if it is done, for the days is enough, and then we will move forward. ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోన్ దొరకదు 2-3 అవర్స్ వరకు. నాకు అంటే ఎలాంటి పౌచ్ కావాలంటే ఒక 2-3 అవర్స్ ఒకసారి బీప్ సౌండ్ ఇవ్వాలి. దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్. అండ్ బిలో 18 ఉండే వరకు ఆటోమేటిక్గా ఒకవేళ మన ఫోన్లో సోషల్ మీడియా యాప్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు బేసిక్ చేసి అది ఏంటంటే అన్బ్లాక్ కావాలి, బ్లాక్ అయిపోవాలి, ఫ్రీజ్ అయిపోవాలి. అది థ్యాంక్ యూ. నైస్. చెప్పినట్టుగానే సేఫ్టీ ఈజ్ మెయిన్ మనకి. సో పౌచ్ ఏది ప్రిపేర్ చేసినా కూడా కింద పడ్డ పొరపాటున అది డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండే విధంగా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం లైట్ ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ద డిజైన్. సో ఇక్కడ మనందరికీ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెగ్యులర్గా స్కూల్స్లో కూడా చాలా యాప్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది ఫోన్, ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి 0 ఛార్జ్కి వస్తుంది. సో మనం చేసే పౌచ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేటిక్గా ఫోన్ దాంట్లో పెట్టగానే ఛార్జ్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఫోన్ ఎక్కడైనా పెట్టి జనరల్గా అందరం మర్చిపోతాము. ఈవెన్ స్పెట్స్ కూడా నేను అదే అనుకున్నాను సార్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫోన్. స్పెట్స్ మర్చిపోయినా కూడా తెలియట్లేదు, ప్రతిదానికి ఒక సెన్సర్ పెట్టుకోవాలి, మనకు ఒక అలారం పెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఉంటే ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Yeah, IDE is the process of generating all possible solutions. Whether they are silly, whether they are costly, it doesn't matter for us. So we have to brainstorm with 20 people, 30 people, collect all the ideas for solving the problem. IDE is the collection of all the possible solutions. Okay, then what is the next thing? But all solutions are not implementable, not feasible also. Then we have to, what we have to do? Yeah, we have to quickly. Okay, we have to resolve, we have to evaluate our ideas. So next is we have discussed all the 5 steps which are presented. Communication rate, group media. So everything is on our fingertips. Okay, that is for WhatsApp innovation. That you are feeling every day. Okay, what can Netflix do for us? Platform. Entertainment. Netflix. Yeah. You know how Netflix started? What is the idea of this innovator before starting this Netflix? So actually, before coming to Netflix, we used to see movies on DVD. We buy a DVD cassette and then we return. If we are not able to return within the time, they travel. Okay? The inventor of the Netflix owner, co-producer, that is co-owner, once he buys a DVD and he returned it after 40 days. So the penalty that he charged is around $40. So he frustrated with that. He felt that pain and then he made this digital platform for seeing the movies. Okay, that is a small observation. Similarly, Uber, what is the idea behind Uber? How the Uber came into existence? Yeah, one day midnight,
coming from the meeting, but no thanks to Allah is giving a right. Okay, and they are asking for very high price. Then we thought of, okay, what? By single click, if I get a right, what happens? Okay, that's all. Space safety, sir. Space safety, yeah. What is it? Saver? మా పాప ఉందనుకోండి, సేఫ్గా కాలేజ్ పంపించాలనుకోండి, నా దగ్గర ట్రాకింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది మొబైల్లో. By seeing the figure itself, you can understand. See, what about లైవ్ ఉందా మాట్లాడేది ఉంటే మన బాగుంది ఫోటోస్ ఆల్రెడీ లైవ్లో విన్నట్టు Now here, along with this machine తో పాటు ఏం చేయాలంటే, సో ఇక్కడ మనం ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కట్ చేయకుండా వాళ్ళు ప్యాకెట్స్ తీసుకోవాలి, జ్యూస్ ప్యాకెట్స్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ గ్రేప్ జ్యూస్ ఉందనుకోండి, సో వాళ్ళు గ్రేప్ ప్యాకెట్స్ అనేవి సో మనకి ఇచ్చేస్తారు. సో దాంట్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళే గ్రేప్స్ మొత్తం కట్ చేసేసి దాంట్లో వేస్తారు. ఆల్రెడీ పైనాపిల్స్ ఉంటే దాంట్లో కట్ చేసేసి, సో దాన్ని కొంచెం గ్రైండ్ చేసి ప్యాకెట్ $5 అని చెప్పేసి అన్నాడు ఒక ప్యాకెట్. సో ప్రతి ప్యాకెట్, సో ప్యాకెట్స్ మళ్ళీ సబ్స్క్రిప్షన్ చేస్తూనే ఉండాలి మనం. సో now the problem is that the founders, so one of the founders said that ఈ స్క్వీజింగ్ చేసే ప్యాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫేస్బుక్ కి ముందు ఆర్కుట్ జీమెయిల్ లింక్ అయిపోయింది. సో మేబీ సమ్ ఆఫ్ us might have used సోషల్ నెట్వర్కింగ్ బిఫోర్ ఈ వాట్సాప్ రాకముందు, ఫేస్బుక్ రాకముందు. సో ఆర్కుట్ అని చెప్పేసి ఉంది. 2007 to 2008 యూజ్ చేశారు సార్ మీరు. సో ఈవెన్ అండ్ యూజ్ చేశారు ఎవరైనా ఆర్కుట్ ఎనీవన్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రూమ్ కోసం అలాంటి వాళ్ళు కొన్ని యూజ్ చేశారు, వాళ్ళది పిక్చింగ్ అవన్నీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవన్నీ చూసి. బట్ లాటర్ దే అండర్స్టూడ్ దట్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూస్ఫుల్. సో అసలు మార్కెట్ అవసరమే లేదు ఆ ప్రోడక్ట్. బట్ ఈవెన్ దెన్ సో దెర్ ఈస్, సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ డిడ్ సర్వైవ్. దెన్ ran out of cash, funding problem. Byju's is facing such particular problem actually. Byju's వాళ్ళు ఏంటంటే ఎడ్టెక్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేసారు. అండ్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ సో కోవిడ్ పీరియడ్ అయితే ఉందో, సో కోవిడ్ పీరియడ్లో అందరూ ఆన్లైన్. The problem is, there is a person who wants to start a city bus company. So initially willing to hold the bus, they are willing to stay at home. So because of this, that 10% of the fees are made, nobody will operate a seat. So that is the revenue loss of bus owner. So he wants to start a business now. He identified this gap and he wants to do a solution about it. So that's the problem statement. So just read about the statement, you'll see what are the applications he has made, what are the challenges he faced, what might be the solutions, what are the customers that he is starting to get. Take a study for this. Just try to understand the problem, the scenario. From this scenario, in using the design thinking process, in just see so how we empathize the problem, how we define the problem, how we generate the ideas. We need to answer. Right, I'll show you the case one.
వాళ్ళు ఎంతమంది వస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి he has a clear understanding of senior citizens. He was saying senior citizens were not taking the buses. So because of that reason 10% seats అనేవి వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తే ఖాళీగా ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి దాని గురించి మాత్రం క్లియర్ ఐడియా ఉంది. సో ఇంప్రూవింగ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ మొబిలిటీ. సో ఇప్పుడు ఇది మన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అనుకుంటున్నాం. సో జే హ్యాస్ మిస్డ్ ద రిమైనింగ్ ఇష్యూస్. రిమైనింగ్ పీపుల్ వస్తున్నారు రావట్లేదా, సో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఎవరు వస్తున్నారు బస్లోకి, సో అదంతా చెప్పలేదు. ఓన్లీ సీనియర్ సిటిజన్స్ స్టడీ చేస్తాడు. నౌ దిస్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ప్రాబ్లమ్, సో దట్ వీ కెన్ టేక్ as a problem statement. Now the thing what we are supposed to do is we are supposed to increase or we are supposed to encourage the senior citizens such that they will board onto the bus. అంటే మీకు సో సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్, సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఇచ్చేస్తాము, సమ్ అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చేస్తాము, అండ్ we will so increase the number of bus points and station points అని చెప్పేసి. So somehow, so improving senior citizen mobility, boost system utilization, addresses real social needs. So we have one point here. Yes. Just two important technical terms. So the symptom of the problem and root cause of the problem. So both are different. For example, he got a fever. అది ఒకటి డౌన్ స్టెప్ పెట్టి అడ్జస్టబుల్ స్టెప్ కనుక పెట్టినట్లయితే దే మేనేజ్. అండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఆయనకి ఫైనాన్షియల్గా సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎక్కువ రాకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నప్పుడు సో హీ హ్యాస్ టు గో ఫర్ ఆన్లైన్ బుకింగ్. సో ప్రయర్గా కనుక బుక్ చేసుకుంటే దే మే ఆఫర్ అ డిస్కౌంట్ ఫర్ దాట్, so that it will be encouraging for the senior citizens also, and he will be having a perfect idea of how many people are coming and boarding the bus. I will have idea also. Thank you. It's a excellent answer, madam. One particular answer, ma'am. So steps away from my step height reduction. See, trains actually, so trains లో for the physically challenged people, so ramps అనేవి ఉండవు, steps మాత్రమే ఉంటాయి. So one particular girl student, she has come up with an idea of this particular ramps. So mobile ramps design చేస్తుంది, and she got some funding also. Yeah, whatever you are expressing now, all these are jobs to be done. The problem is senior citizens often get increased. So somebody is saying, okay, improve the physical steps, use service provider, use prayer reservation. So if you devise one solution now, your solution must contain all these steps. These are the jobs to be done that has to be included into your new solution. Next. Market size will see it later actually. So market size first, the end of this one, then we'll get back to this slide. So tomorrow. Observation. How closely we are observing our surroundings, how closely we are observing the mind. To observe. Okay, once we observe, then we identify the problems, we add the problems, we generate ideas, we do the iterations and get a new innovation. So curiosity is one particular aspect which needs to be inculcated among the students and the teachers. We are very good at doing that. So curiosity to learn. So curiosity to learn actually. So curiosity to know what it is, curiosity to understand what it is happening inside. So these are the things that so we will be encouraging inside the classrooms also. So students should encourage chestamo, then only the people will be curious. మనం ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, సో నో అది అలానే జరుగుతుంది, దీనికి ఆన్సర్ టైం లేదు నేను చెప్పడానికి, సో యూ నీడ్ నాట్ డూ లెర్న్ ఇట్ నౌ, సో నెక్స్ట్ హై స్కూల్ వచ్చేస్తుంది, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వచ్చేస్తుంది. So if we say those things, then the student will start asking the questions and also start so the raising the doubts also. Curiosity akkade kill అయిపోతుంది. So we the teachers, we will be encouraging the people to ask, the students to ask. So being curiousness, so curiosity is one particular important feature so an entrepreneur or an innovator needs to have. Then after that, identifying problems. So that's based upon personal experience and observations. So problems ekkada unnayi kaadu mana chuttu evitha unnayi experience, so that only we can identify them. Then next is validating problem. Who is facing the problem? Problem identify ayindi, then we need to validate it. So the problem face chestunnaru ledha iti, and is there a necessity to work on it? How urgent and important is to fix it? Then immediately fix cheyala. Suppose fix cheyakunda gani we can do it without fixing the problem anukunte, then we need not think about it. So we need to check whether there is an immediate necessity to work on that particular problem or not. It you choose call. So the first is out of curiosity, we have observed one particular problem in our circumstances itself, a problem choose up.
then we need to validate that the problem ఎవరైనా రియల్ గా ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారా, and immediately do I need it or else so can I work on it later. So then immediately work చేయాలి అంటే then only you have a market for that particular item. So లేదు డిమాండ్ లేకుంటే even though you work on it, prototype create చేస్తారు, మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేస్తారు, but there won't be any customers to buy your products. Let me give a small example. Every day we use our dustbins in our kitchen. So previously dustbins, what we have to do, you have to open the door, then you have to put out garbage into it. So every time just opening the door, putting there, because somebody felt it is a problem, somebody felt it is discomfortable. So what they made is, they just use the same, get the below same, and they open the door and they throw the dustbin. That comes. So one particular example is that The second one. First one, lack of infrastructure of benches, and below that one, construction is going on, but no proper. What is it? Yeah, first one is no infrastructure, second overcrowded class. That is too many campus are there. our building చెప్తారా and what is happening there in the person. No sir. Identify చేసుకుని వచ్చేస్తే మీ టీం వాళ్ళందరూ కూడా straight away first of all ఆ టేబుల్ మొత్తం డిస్ప్లే చేసేసి we'll first complete that particular problem statement canvas. A canvas complete చేద్దాం and problem statement complete చేద్దాం. Next we will take up with the yes. Okay. So my name is Mayur Borkar. I'm a regional coordinator. I look up for 6x3 union territories for the school innovation only. That too mostly towards PM SHRI schools. So till now today you learned about innovation, entrepreneurship, startups, everything. Something you got the idea, right? What design thinking is. So what is the maximum output you can gain, and on national level how teachers will get. That is my agenda today, and that will I will talk about the most, as Bhaskar sir said. For the district's nodal officer of Telangana, like for 26 states we did, for Telangana also we did. So all the district officers, they came here like to other institute, they had the same training what you are having. So your officers also did the same training. So we are utilizing our hard-earned tax money, right? So we are utilizing. So what do you think? What is the main reason that government is spending this much money to just teach you and to your students about innovation, entrepreneurship, or startup? What will be the main reason? Do you have any answer? Please, it could be. There is no bad or wrong answers. Whatever you feel like, please do let me know. Yes sir. Perfect. Yes sir. Please. Right ma'am. Yes sir. You say. Improving skills and morality. Perfect. Yes. Make in India. Yeah. Solving problems. Yes. Independent. Yes. True. Sir, पीछे से कोई self-employment. Wow, wonderful. Empowerment. Okay, I'll tell you one answer in a single go. So, what we expect, like as our population is increasing, and what we feel like, we should be job givers instead of job takers. So, as a startup is formed, yes ma'am, correct. If I made these two young fellows has made their own startup. We will listen their story, okay? They will generate economy and they will provide jobs. Yes, this is what your plan. I just had a word this guy. He mentioned he's perfect. A person becomes an entrepreneur, sorry. So he will boost the economy and he gives the job. So that is the main intention. And we are moving towards 2047 or Viksit Bharat, Made in India. There are other aspects. So we actually need to do. Now our consent is like maybe some of the people who is having this question, how students can start an entrepreneurial journey in a very little stage. Someone feels? है ना? सबको है? सबको लग रहा है ना? छोटा बच्चा क्या ही कर लेगा? चलो, let's see some of the examples. Okay, if your ID, what we do? You just RFID. So just tap this ID card of a school student to the phone, and that directly goes to your parent. Simple, right now? So students are making that, and now he went for the patent also. That 8th grade student, he went for patent. Now anyone try to steal his idea, they need to pay him.
Okay. So there are multiple things. One is Ganesh, I'm not go deeper, so they just made a product. And next is Sanjay. So his startup is in building stage, 3D and Morpheo content and automation. And it is a service-based company in 2025 January, registered 5. So, and instead of choosing the regular employment and jobs, so they have chosen a separate path of startup. So some of the questions I would like to pose. So I am Nihal Krishna. I am from Hyderabad, Telangana only. Nenu BBA complete chesi later on I went on to pursue LLB honors. Until a couple of months varaku I used to be a practicing advocate as well in District Court and High Court of Telangana. So sambandham lekunda entrepreneurship work etla vachindane is completely different thing. So I will explain much more about my product. I will interact with you, not make this session a very boring one because I know akkadi nunchi venetappudu anipistadi entara babu ani cheppesi. So we make this session very interactive and yeah, over to Sanjay. Myself Sanjay, నేను ఈ కాలేజ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను రీసెంట్గా. సో ఫ్రమ్ 2022 నుంచి నేను స్టార్టప్స్లో వర్క్ చేయడం, సో ఆ కల్చర్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం, దెన్ ఆఫ్టర్ 21లో నా సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయడం, లైక్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అని అలా స్టార్ట్ చేయడం. సో అక్కడ ప్రాబ్లం ఎలా అంటే రియాలిటీ విజువల్ కోసం అని రీసెంట్గా మేము యానోవార్ఫిక్ కాంటెంట్, తర్వాత ఆటోమేషన్స్ అనేది మిడిల్లో మ్యాన్ పవర్ని తగ్గడానికి లైక్ మార్కెటింగ్ సేల్స్ టిప్స్ని పీకేసి మేము డైరెక్ట్ సేల్స్ ఒక ఆటోమేషన్స్ తోటి మేము బిల్డ్ చేస్తాం అన్నమాట. యా Graduate, and I never heard that LLB practitioner lawyer will get into this innovation. First time into LLB practitioner student. You have completed your LLB. Yeah. So what exactly is Punyaka startup, and so who are your target customers and what made you to get into this particular job? So Punyaka startup and also could you brief on this? Yes. So before me explaining about what Punyaka the product is, simply ఏంటంటే I think మీరు మొత్తం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే who is your target audience and ఇప్పుడు you have understood. So I would like to ask questions simply because I want to make the session very interactive కాబట్టి ఎంతమందికి ఇక్కడ ఫెస్టివల్స్ టైంలో కానీ లేకపోతే ఒక ఇంపార్టెంట్ అకేషన్కి కానీ లేకపోతే ఒక పూజలు చేసుకోవడానికి ప్రీస్ట్ దొరకడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎంతమందికి ఇబ్బంది అయింది? పంతులు గారు సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక అయ్యగారు ఇంటికి పూజలు దొరకడం ఎంతమందికి ఇబ్బంది అయింది చెప్పండి? చాలా మందికి. యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎంతమందికి అంటే లాస్ట్ మైల్లో మాకు ప్రీస్ట్ దొరకకపోవడం కానీ లేకపోతే ఇప్పటికిప్పుడు సడన్ గా మాకు ఒక అయ్యగారు కావాల్సిందని చాలా మందికి ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు షాప్స్ అనేవి క్లోజ్ అవ్వచ్చు, పూజా సామాగ్రి ఇప్పటికిప్పుడు రావాలి ఎట్లా. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఐడెంటిఫై చేసి సో వీ స్టార్టెడ్ పుణ్యక స్పిరిచువల్ టెక్ బేస్డ్ కంపెనీ. సో వీఆర్ డెవలపింగ్ అన్ యాప్. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు మీ ఇంటికి పూజారిని బుక్ చేసుకోవచ్చు. యా సో ఎస్ సో మీరు మీ ఇంటికే డైరెక్ట్ గా ఒక డేట్, ఒక టైం, ఒక లొకేషన్ మీ బేసిస్ పైన మీ కంఫర్టబుల్ టైం బట్టి మీ లొకేషన్ రేడియస్ లో మీ పర్టికులర్ పూజలు మళ్ళీ మీకు ఏ పూజలు కావాలి ఎంత ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళందరి ప్రొఫైల్స్ కనిపిస్తుంది. మీ ఇష్టం, యూ కెన్ చూస్ దెమ్. ఆ పర్టికులర్ టైంకి వాళ్ళు వచ్చి మీకు పూజ చేసి వెళ్ళిపోతారు. అది ఇంపార్టెంట్. అడిషనల్ ప్లీజ్ కావాలంటే నేను మా ఫ్రెండ్ అడగాల్సి వస్తుందో లేకపోతే నాకు తెలిసిన వాళ్ళని అడగాల్సి వస్తుంది. ఇది నేను హైదరాబాద్ ఉండుంటే బై ఛాన్స్ ఎవరో ఎక్కడి నుంచో మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి కాంటాక్ట్స్ లేదు ప్లేస్ గురించి. అండ్ టు బి ఆనెస్ట్ ఇప్పుడు మాకంటే మా పేరెంట్స్ చెప్పారు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పూజలు ఇవన్నీ, వాట్ ఇస్ ద ట్రెడిషన్ గురించి. తర్వాత జనరేషన్ వాళ్ళకి టెక్నాలజీ పడిపోయి మన కల్చర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. అందుకని వీ వాంటెడ్ టు డిజిటైజ్ దీస్ సర్వీసెస్ అండ్ మెయిన్లీ పూజారులకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టేబుల్ ఇన్కమ్ అస్సలు ఉండట్లేదు. దానివల్ల దే హ్యాడ్ టు షిఫ్ట్ టు అదర్ ప్రొఫెషన్ యాజ్ వెల్. అందుకనే వీ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. సో మోక్ష నుంచి 2023లో డిసెంబర్లో ఒక ఐడియా అనేది స్టార్ట్ అయింది. 1 year ఆల్మోస్ట్ 1.5 year వరకు మేము R&D చేసి గ్రౌండ్ తిరిగిన తర్వాత luckily by God's grace we got investment and now we change our brand into Punyaka. Punyaka అంటే పుణ్య కార్యం అని అర్థం. So anything which you do through our app is a పుణ్య కార్యం. So దానికి short form in Sanskrit is Punyaka. Spirituality at the rate is. That is what our startup is about. Your context automation. Right. So
you are into service-based company, already there are a lot of service-based companies and some of the tech giants are also there in this market, right? ఇవన్నీ ఉన్నారు. And in spite of that, so can you find the market and also and how are you planning to extend it on large scale also? How you want to survive in the market? So after maybe a few years. So basic ఏంటంటే మేము డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ లైక్ ఒక బ్రాండ్ ఉందంటే వాళ్ళకి బ్రాండ్ పబ్లిక్ వెళ్ళడానికి we do digital marketing services like social media మీరు యూజ్ చేస్తున్న ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్లో యాడ్స్ వస్తాయి కదా మధ్యలో అలాంటి యాడ్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ మేము ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ సోషల్ మీడియాలో ప్రమోట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఐ థాట్ దట్ రియాలిటీ ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ నేను నార్మల్గా చూస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది, దాన్ని రియాలిటీగా చూస్తే నాకు ఇంకోలాగా కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇల్లు కొందాం అనుకుంటారు, బట్ ఇల్లు అంటే మీకు ప్లాన్ ఉంటుంది, ఏదో పేపర్ మీద డ్రా చేసి ఇస్తారు, డ్రా చేసి ఇస్తే మీరు చూస్తారు కానీ అది ఎట్లా ఉండాలి ఏమని విజువల్గా లేదు. వాట్ వీ డూ అంటే మీ ఎంటైర్ ఇల్లు మొత్తం ఒక 3D యానిమోర్ఫిక్లో మేము డిజైన్ చేసి పెడతాం. యూ కెన్ సీ మీ ఇల్లు మొత్తం ఇట్లా రియల్గా చూడొచ్చు, ఇట్లా విఆర్ క్లాసెస్ ఉంది అనమాట. సో మీరు పెట్టేసుకొని మీ ఇల్లు మొత్తం చూడొచ్చు ఇట్లా. సో ఇక్కడ ఇది పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఇది పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా అని వీ కెన్ డూ. అలా ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఒక వాటర్ బాటిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ బాటిల్ ఇలా చూడడం కన్నా మీ ఐస్ ముంగడికి వచ్చి ఇలా తిరుగుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది విజబుల్, అట్లాంటి మార్కెట్ మేము టచ్ చేస్తున్నాం. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్స్ ఆల్సో. ఆటోమేషన్స్ ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పని చేయాలంటే నీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కావాలి, సేల్స్ టీమ్ కావాలి, మార్కెటింగ్ టీమ్ కావాలి, తర్వాత డిజైనింగ్ టీమ్ కావాలి, ఎడిటింగ్ టీమ్ కావాలి, ఇవన్నీ కావాలి. వీ కెన్ డూ మిడిల్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లో, అంటే మధ్యలో మ్యాన్ పవర్ని తీసేస్తాం. ఏ అంటారు కదా బేసిక్గా మేము యూజ్ చేసి పాపం వేరే వాళ్ళ జాబ్స్ మేము తీసేస్తున్నాం అనమాట. సింపుల్గా ఫౌండర్కి బడ్జెట్ తగ్గించి వీ కెన్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఫ్లో ఈజీలీ. సో ఇది మార్కెట్ చాలా మంది ఉన్నారు, బట్ 3D యానిమోర్ఫిక్ ఇండియాలో ఎవరు లేరు. వీఆర్ ట్యాపింగ్ టు ద ఇండియా అండ్ ఆల్సో అదర్ కంట్రీస్ రైట్ నౌ. Nice. So nice. Yeah, almost. So నేను ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకుని వచ్చిన వాడిని. ఐ వాజ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. నాకు తెలుసు స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు, ఆ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని. ఒక్క డే నేను హైదరాబాద్కి వచ్చాక, నేను డిప్లొమా చేసి హైదరాబాద్కి వచ్చాక ఒక నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్. మనకు తెలీదు, మనకి ఏం తెలుసు ఊళ్ళల్లో జస్ట్ మంచిగా చదువుకోవాలి, జాబ్ కొట్టేసాలి, 9 to 5. బికాస్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అన్నారు. వాళ్ళు చిన్న ఉన్నప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ క్రాక్ చేయాలని చెప్తుండే. బట్ మనం ఎక్కువ రిస్కులు చేయలేం, ఎక్కువ రిస్కులు చేయొద్దు, జస్ట్ జాబ్ చేసుకొని మూసుకొని అంతే ఇక. బట్ దెన్ నాకు హైదరాబాద్కి వచ్చాక సడన్ ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ మాదాపూర్ ఇండస్ట్రీస్ అని వెళ్తే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లగ్జరీస్ లైఫ్ ఉంటుంది. అసలు పీపుల్ హౌ దే మేక్ మనీ, డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తారంటే నాకు తెలీదు. సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది, జాబ్ చేసుకుని సంపాదిస్తాను అనుకుంటాను. బట్ 5 డే ఒక ఈవెంట్కి వెళ్ళాను నేను. ఈవెంట్ హైదరాబాద్లో చాలా ఈవెంట్స్ అవుతాయి, లైక్ ఏంటి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఈవెంట్స్. టాప్ నాచ్ ఆంటర్ప్రినర్స్, పెద్ద పెద్ద కంపెనీ ఫౌండర్స్ వస్తారు. వాళ్ళని చూసాక నాకు అర్థమైంది అచ్చా వీళ్ళు ఇలా మనీ మేక్ చేస్తారు. దెన్ ఐ స్టార్ట్ 2021 నుంచి నేను స్టార్ట్ చేశాను రీసెర్చ్ చేయడం, కంపెనీస్ ఏంటి, స్టార్టప్స్ అంటే ఏంటిది, వాళ్ళ ఫండింగ్ అంటే ఏంటి ఇలా అని. రైట్ నౌ నేను నా సర్కిల్ మొత్తం, నాకు తెలిసిన నెట్వర్క్ మొత్తం చాలా మంచి కంపెనీస్ బిల్డ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో నేను తెలుగు ఎప్పుడు మాట్లాడాడు, బట్ వాడు ఒకసారి తెగిస్తే మాత్రం హీ విల్ డూ మేక్ ద థింగ్స్ డిఫరెంట్. So interesting, Sanjay. Now, Srinath. Sanjay, okay, congratulations. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ ఏంటంటే స్టార్టప్ గురించి మేము చాలా రోజుల నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను కదా, అంటే ఎక్కడ మీరు స్టార్టప్ గురించి ఎక్కడ తెలుసుకున్నారు, ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు, మరి పిల్లలకి ఎట్లా చెప్పాలి మేము, అంటే స్టార్టప్ చేయాలంటే ఏంటి గైడెన్స్ ఇవ్వాలి మేము దాన్ని? ఫస్ట్ థింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఒక మార్క్స్ రిజల్ట్స్ అని పెట్టకుండా ఒక ఇన్నోవేషన్ నాలెడ్జ్ పెట్టండి. ప్రాబ్లం అనేది పెద్ద మ్యాటర్ కాదండి, ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం పెద్ద మ్యాటర్. ప్రాబ్లం ఇస్ 5%. జొమాటో ఎలా వచ్చిందండి, జొమాటో ఎలా వచ్చింది ఐడియా? జస్ట్ వాడి ఇంట్లో కూర్చొని వాడికి ఏమో తినబుద్ధి అవుతుంది, బట్ నాకు ఇంటికి ఫుడ్ వస్తే బాగుండాలని వాడు జొమాటో స్విగ్గీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాడు. ర్యాపిడో ఐడియా ఎలా వచ్చింది? ఒక ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే నాకు బస్సెస్ దొరకకుండా ఏం చేయాలంటే ర్యాపిడో, ఓలా, ఊబర్, ఇవి ఐడియాస్ వచ్చాయి. ఐడియాస్ అనేది నువ్వు అబ్జర్వేషన్లో ఉంటుందండి. ఫస్ట్ థింగ్ మీ పిల్లలకి ఎలా అంటే ఒక దగ్గర వదిలేసి బాగా ట్రావెలింగ్ చేయడము, లేకపోతే ఒక దగ్గర ప్రాబ్లమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నప్పుడు మేము కూడా అనుకున్నాం, అరే అసలు స్కూల్కి ఏం పోతాము, ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ వస్తే బాగుంది కదా అని. వాట్ వీ డిడ్ ఇన్ కోవిడ్ మొత్తం జూమ్ కాల్స్లో మా క్లాసెస్ మొత్తం అయిపోయినాయి. నా బైజూస్ రీసెంట్గా క్లోజ్ అయిపోయింది, బట్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళ అని వీళ్ళందరూ వచ్చారు. సో అబ్జర్వేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీ తెలియదు ఇక్కడే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పిల్లల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయమని చెప్పండి బాగా.
ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఇక్కడ తేడా ఎక్కడెక్కడ కొడుతుంది అని, ఇది ఇట్లుంటే బాగుండు కదా, ఇది ఇలా ఉంటే బాగుండు కదా అనిపించిందంటే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్. అది నీ ఐడియా స్టేజ్ వచ్చేసిందంటే దాన్ని ఆటోమేటిక్గా దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మనం బిల్డ్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఒక జాబ్ అని కాకుండా, ఒకటి ఏదో కల్చర్ కాకుండా వాళ్ళకి కొత్త కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనుకుంటే మీరు స్టూడెంట్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటే ఐఎమ్ రెడీ టు సపోర్ట్ దట్. మీకు టీ వర్క్స్ అని, టీ హబ్స్ అని, టెక్నికల్ హబ్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో. ఐఎమ్ రెడీ టు సపోర్ట్. మీకు వాళ్ళతో కనెక్షన్ చేపిస్తాను. మీ స్టూడెంట్స్ అక్కడ తీసుకొచ్చి అసలు మీరు ఏం ఇన్నోవేట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఓకే మేము చేయొచ్చు, మేము కూడా ఏమైనా చేయొచ్చు అన్న థాట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీ ప్రిన్సిపల్ వాంట్ టు బ్రింగ్ ద స్టూడెంట్స్ టు ద టీ వర్క్స్ అండ్ టీ హబ్, ఐ రెడీ టు కనెక్ట్ విత్ ద టీమ్. సో ఎక్స్ప్లోర్ చేయకపోయింది దట్స్ ఇన్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట. Of 8th and 9th standard, in his home, while his mother was cooking food, his mother kept a dish on the stove and poured some water in the dish, and also she also kept a lid on the dish. After some while, the boy was observing that while his mother was cooking food. After some while, what happened? The lid, which was there was some movement happened, and the lid was fallen down from the dish. What is going on? Why this lid was fallen down from the dish? What happened? When we boil the water, what happened? That boy's mind asking question in himself. Yeah, when we boil the water vapor will be produced. The water, due to the energy of the water vapor, the lid was fallen down from the dish. So water vapor has some, he concluded that water vapor has some energy. Why don't I use energy, that water vapor energy has energy that leads to him invention of steam engine. Who invented steam engine? James Watt. Thank you. Thank you. ఈ రోజుల్లో చాలా కష్టమైనటువంటి మన గుడ్ ఇన్నోవేషన్ కనుక్కోవడం చాలా నిజంగా అది చాలా సమస్య. ఈ సత్యనారాయణ కానీ పెళ్ళి కానీ చిన్న చిన్న సమస్యలు చాలా వేసిన సమస్య. మరి చిన్న ఏజ్లో మీరు ఇంత ఆ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ దాని సొల్యూషన్ కనుక్కోరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈజీ అంటారు. ఈ ఫారంలో కూడా సాధ్యమయ్యేది. డెఫినెట్లీ సార్. సో ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం. ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వీళ్ళు గో గ్లోబలీ వెళ్తాం. సో సంజయ్ చెప్పినట్టు ప్రాబ్లమ్ అనేది ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే, నాకు ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ కూడా చాలా ఫన్నీ స్టోరీ. నేను బీబీఏ చేసేటప్పుడు నా ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయింది. నేను నా టీసీ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కోసం కాలేజ్కి వెళ్తున్నా. సో కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత కార్లో రిటర్న్ వస్తుంటే నాకు ఒక బోర్డు కనిపించింది. బోర్డు ఏమని ఉందంటే, ఒక అయ్యగారు ఈజ్ ప్రమోటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్, మీకు పూజారులు కావాలంటే ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేయండి అని చెప్పి ఒక బోర్డు పెట్టుకున్నాను. చిన్న బోర్డు, అది చిన్నగా డ్రైవర్ కనిపించినట్టు పెట్టుకుంది. అది నేను చూసిన, సడన్గా ఎందుకో పోయి చూసి నార్మల్గా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తున్న టైంలో నాకు సడన్గా ఐడియా వచ్చింది. ఆఖరికి పాల కోసం కంట్రీ డిలైట్, మనకి కొబ్బరి కోకోనట్స్ కోసం కంట్రీ డిలైట్ వస్తుంది, ఈ లిషియర్స్ అని చెప్పేసి ఇంటికి నీడ్స్ అవి వస్తున్నాయి, గ్రాసరీస్ కోసం జెప్టో, బ్లింకిట్, ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి యాప్ అనేది ఒకటి ఉంది. అట్లాంటిది ఇంత పెద్ద మార్కెట్, ఇంత పెద్ద స్పిరిచువల్ సెక్టర్, అది కూడా ఇండియా భారతదేశం అనే ఒక ఇంత పెద్ద కంట్రీకి ఒక బ్యాక్ బోన్ ఈ స్పిరిచువాలిటీ, ఇంకా సనాతన ధర్మం స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే. అట్లాంటి ఈ సెక్టర్ ఎందుకు ఎవరు డిజిటలైజ్ సర్వే చేయట్లేదు అని థాట్ వచ్చింది. సో ప్రాపర్గా R&D చేసి ప్రాబ్లమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. నౌ విత్ మా టీమ్తో ఒక ప్రాపర్ టెక్నాలజీని బిల్డ్ చేస్తూ, అయితే ఇంకా యాక్చువల్లీ ముందు మోక్ష అనే పేరుతో ఉంది. సో ఇప్పుడు పుణ్యక అనే పేరుతో కంప్లీట్లీ టెక్నాలజీని మళ్ళీ కొత్త డిజైన్ రివాల్వ్ చేసి మార్చ్లో విల్ బి గోయింగ్ ఫుల్లీ లైవ్. మా యాప్ అనేది మార్చ్లో. ఓకే థ్యాంక్ యూ బాబు. ఒక చిన్న సజెషన్. ఎస్ సార్ ప్లీజ్. ఇప్పటి పిల్లలకి ఏంటంటే వాళ్ళ కష్టం తెలుసు, కస్టమ్స్, క్యాస్ట్ కొన్ని అది ప్రభావితం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు పారంపైన ఎక్కడ వాళ్ళకి చిన్న ఇవి లోపిస్తున్నాయి. దానిలో కూడా కొంచెం వాళ్ళకి పెడితే వాళ్ళ టెక్నాలజీ పరంగా ఈజీ అయిపోతుంది. సో మేము స్పెసిఫిక్ గా ఏం చేస్తున్నాం అంటే, దీన్ని ఒక బిజినెస్ మోడల్ లెక్క చూపించకుండా మేము కంటెంట్ అనేది ఎట్లా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం అంటే, వాళ్ళకి స్పిరిచువాలిటీలో అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో చూసినట్లయితే సినిమాలు కూడా అన్ని కొంచెం స్పిరిచువాలిటీ పైన వస్తుంది చాలా వరకు. హనుమాన్ అని చెప్పేసి, కల్కి అని చెప్పేసి, అంటే నౌ వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద రూట్స్.
ఒకప్పుడు ఇవన్నీ పోయి మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఆల్ అవర్ రూట్స్. సో ఆ బేసిస్లోనే మేము ఇప్పుడు తర్వాత మేము పెట్టే వీడియోస్ కానీ లేకపోతే మేజర్గా మా ఫోకస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం. స్పిరిచువాలిటీలో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, నిజంగా దాంట్లో ఎంత సైన్స్ ఉంది, మన సాధనలో దేర్ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైన్స్ యాజ్ వెల్. దానికి వీఆర్ ఈవెన్ ప్రమోటింగ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్. దాని ద్వారా వీఆర్ యాక్చువల్లీ డైవర్టింగ్. ఇది ప్రాబ్లం, దానికి సొల్యూషన్ ఇస్ పుణ్యకాన్ని డైవర్ట్ చేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ. చాలా మటుకు ఇన్నోవేషన్స్ అనేది సిల్లీగానే ఉంటాయి, స్టార్టింగ్ సిల్లీగానే ఉంటాయి, కానీ సక్సెస్ అయిన తర్వాత మాత్రం అప్పుడు తెలుస్తుంది. అయితే మా దగ్గర మా స్కూల్లో ఒక వెంకటరెడ్డి అని చెప్పేసి లాయర్, ఆయన ఏంటంటే పేటెంట్ ఇచ్చే లాయర్ మెయిన్. ఒకవేళ పేటెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరైనా కాపీ చేస్తే ఆయనే ఫైట్ చేస్తాడు. ఆయన అటువంటి లాయర్. ఒకసారి మా స్కూల్లో ఆయన స్పీచ్ ఇచ్చాడు, ఆయన చెప్పిందే బాగా అనిపించింది. అయితే తను ఏంటంటే ఒక ఆయన ఒక టూత్పేస్ట్ తీసుకొచ్చి దాని బ్యాక్ సైడ్ 4 గీతలు తీసుకొని వచ్చినట్టు నా దగ్గరికి, నాకు పేటెంట్ కావాలి దీని మీద. ఏంటి అని, ఇది ఏంటి అంటే ఇది బ్రష్ ఇది టంగ్ క్లీనర్ అని చెప్పేసి అన్నాడు. అంటే గింత చిన్న దానికి ఏమి ఇస్తాను అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత అదే కాల్గేటాడు, దానికి ఏం చేసినట్టు సేమ్ దాన్ని తీసుకొచ్చాడు. అది తీసుకొచ్చిన తర్వాత తను ఏమంటాడంటే మళ్ళీ వచ్చినట్టు వచ్చి, సార్ నాకు ఒక్కరోజు ఆ రోజు నాకు పేటెంట్ ఇస్తే నేను ఏమైనా కేసు వేస్తే నాకు కొన్ని కోట్లు వస్తున్నాయి కదా, అందుకోసమే ఏ చిన్న సిల్లీ ఐడియా అని అనిపిస్తుంది, కానీ ఫ్యూచర్లో అది మనం పేటెంట్గా తీసుకుంటే మాత్రం కొన్ని తరతరాలుగా మనం సంపాదించుకునేంత ఆస్తులు లభిస్తుంది. ఓకే సార్, అందుకోసమే ఓకే, వెల్ డన్ పుణ్యగా మీరు సక్సెస్ఫుల్. పేటెంట్ రైట్స్ అనేది కంపల్సరీ తీసుకోవాలా, లేకుంటే షార్ట్ టర్మ్ చేసినాక పేటెంట్స్ తీసుకోవాలా, ఏంటి అది ఇంకా? ఎస్ సార్. సో బేసిక్గా అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే కంపల్సరీ ప్రతి కంపెనీకి పేటెంట్స్ ఉన్నాయా అంటే లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి. మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే టెక్నాలజీ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ సంబంధించిన చెప్పేస్తున్నారు, దానికి ఐపీఆర్ తీసుకోవచ్చు, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ చేయొచ్చు. అది డిపెండ్స్. అది ఫైల్ చేసే మీద ఒక సెక్యూరిటీ లేక ఉంటుంది, దీన్ని రేపు పొద్దునే ఒక కాపీ చేయకుండా ఉండడం కోసం. సో ఇట్ డిపెండ్స్, పర్సనల్ చాయిస్ అది. బట్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్. అది మళ్ళీ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. పేటెంట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, మీకు జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అని చెప్పేసి, ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ అని చెప్పేసి. సో బేస్డ్ ఆన్ మీరు ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ సర్వీసెస్ దాన్ని బట్టి ఐపీఆర్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. సార్ ఒకటి నేనేం సజెస్ట్ చేస్తా అంటే, నేను మీకు ఐఎమ్ అన్ యాక్సిడెంటల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అంటాను. నేను వై ఐ కాల్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ యాక్సిడెంటల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అని. ఎందుకంటే అసలు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అయితే కళ్ళు కూడా అనుకోలేదు. అసలు నేను అడ్వకేట్ చేస్తున్నా, నాకు అడ్వకేసీ కొంచెం ఆ మైండ్లో వెళ్తున్నాం, సడన్గా థాట్ వచ్చింది, ఇటువైపు షిఫ్ట్ అయిపోయినా. సో ఐడియా అనేది ఎప్పుడు ఎవరికైనా రావచ్చు, అది చిన్నదా పెద్దదా అని పక్కన పెట్టేస్తే మీరు పిల్లలకి ఏమని చెప్తూ ఉండాలంటే, ఒక ఐడియా రావాలంటే ఏదో పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ లొకాలిటీస్లో, వాళ్ళ చిన్న చిన్న విలేజెస్లో, ఆఖరికి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని బట్టి ఏమైనా సొల్యూషన్ తీసుకురావచ్చు అంటే అది కూడా ఒక ఇన్నోవేషనే. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏరోప్లేన్స్, రాకెట్స్ కలిపితే ఇన్నోవేషన్ ఏం అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒకప్పుడు మనం కట్టెలతో ఫైర్ ఏమన్నా కుకింగ్ చేసుకుంటుండే, తర్వాత మనకి గ్యాస్ సిలిండర్స్ వచ్చినాయి, అదొక ఇన్నోవేషన్ అయిపోయింది. మనకి ఒకప్పుడు ఏమంటారు, బేసిక్గా ఇన్నోవేషన్ అనేది ఏం చేస్తారు, మీరు ఏం లేదు పిల్లలకి చెప్పండి, ఇన్నోవేషన్ ఇంటి నుంచే మొదలవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి అవసరం లేదు. మీ ఇంటి నుండి, మీ ఊరి నుంచి, మీ యొక్క వాడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లం అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా? సింపుల్. మీ స్కూల్స్ ఉంటాయి చూసారా, పిల్లలకి ఏమైనా యాక్టివిటీస్ చేయండి, దీంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉందో ఐడెంటిఫై అది చెప్పండి. మీరు ఇగో మీరే ఒక సిమ్యులేషన్ లెక్క చేయండి, మీరే ఒక ఏమైనా పెట్టి ఇగో దీంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉంది చెప్పు, దీంట్లో ఏం సొల్యూషన్ చేయొచ్చు చెప్పు. ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ వల్ల వాళ్ళకి థాట్ ప్రాసెస్, ఇన్నోవేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా రెగ్యులర్గా చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇన్నోవేషన్ అనేది ఉంటుంది. నథింగ్ రాకెట్ సైన్స్ అయితే ఏమీ లేదు, క్లియర్లీ సైకలాజికల్ బిహేవియర్ అంతే. So thanks to Nihal, Krishna and Sanjay for sharing the valuable insights. Tomorrow sir will start by 9 o'clock. Yeah. So tomorrow we will start by 9 o'clock. Please be in time. So evening will Today will not take much time. Like today will not take much time. So thank you all.